О, отлично. Кажется, мы в эфире. Ребята, всем привет. Мы очень рады вас приветствовать на второй неделе мок-интервью феста. У нас закончилась уже первая неделя, где у нас проходили более такие софтовые собеседования и эфиры, посвященные поиску работы за рубежом. И сегодня первый день второй недели, которая посвящена уже таким хардовым тестовым интервью. И сегодня у нас будет моковое собеседование на iOS-разработчика. Что же сегодня будет здесь происходить? Эфир будет длиться приблизительно 1,5-2 часа, из которых час-полтора — это само собеседование. Оно будет состоять из 2 частей. Первая — это теоретическая часть, и вторая — практическая, то есть мы будем лайфкодить. И примерно на 30 минут будет отведено на фидбэк и ответы на ваши вопросы. Поэтому не стесняйтесь, можете задавать вопросы по ходу трансляции, я все буду собирать. И в конце стрима все передам нашему ментору Вадиму, который будет проводить собеседование, и мы на все ответим. Как я уже сказала, сегодня спикером будет Вадим Чистяков. Он является iOS-тимлидом в Prequel, и он успешно релоцировался в Черногорию. Также является ментором сервиса Solvery. Кто такие Solvery? Solvery — это крупнейший в реф-маркетплейс менторов из IT, на котором вы можете выбрать себе ментора и индивидуально с ним заниматься. С какими запросами работают менторы? Это может быть моковое интервью, как будет сегодня, для того, чтобы проверить какие-то свои слабые, сильные стороны, понять, где у вас пробелы в знаниях, а что уже у вас хорошо получается. Также это помощь с трудоустройством, повышение грейда, решение каких-то сложных технических задачек, связанных с вашей работой, или же подготовка портфолио. Прошло уже почти 30 тысяч занятий, более 5 тысяч учеников, и 81% из них возвращаются к нам. И также это мероприятие не могло бы состояться без наших партнеров AgileFluent. Наш фест, собственно, посвящен поиску работы за рубежом, поэтому моковое собеседование происходит на английском. И ребята помогают определиться со странами, в которые вы хотите релоцироваться, а также с ролью, грейдом и прочее. Они помогут вам сделать крутое резюме, крутое сопроводительное, подготовить профит в LinkedIn, поискать вакансии, правильно на них откликнуться, и также подготовиться к самим интервью и подтянуть ваш английский. AgileFluent на рынке уже более 2 лет, у них более 1000 клиентов, 15 тысяч часов работы с разными кейсами, более 70 офферов, то есть ребята успешно релоцировались в другие страны, либо смогли там найти работу удаленно. И также они часто делятся бесплатными полезностями, в том числе вебинарами, марафонами и гайдами. И кто же сегодня является участником нашего интервью? Проходить его будет Владислав Марков. Как он сюда к нам попал? Он является участником сообщества Coffee. И там ребята рассказывали о том, что будет проходить мок-интервью, и Владислав подал заявку, не побоялся, пришел к нам, и теперь будет проходить интервью на iOS-разработчика. Coffee — это тоже ребята, наши партнеры, мы с ними работаем уже более полугода. Это международное офлайн и онлайн-сообщество разработчиков. Такое классное комьюнити, где вы можете найти себе единомышленников, возможно, каких-то наставников, и получить для себя много всего полезного. Также они часто организуют разные мероприятия в офлайн формате. На этом у меня все. Кажется, все организационные моменты рассказала, поэтому я передаю слово Вадиму, и мы будем начинать наше моковое интервью. Всем хорошего просмотра. Спасибо, Аня. Слышно хорошо? Да. Наше интервью будет на английском языке, поэтому предлагаю сразу перейти на английский. Hi everyone, thanks for joining us. I am Vadim. I have been working as an iOS developer more than 6 years at different companies. Now I work at Prequel, like an iOS team lead. Please, Vlad, introduce yourself. Yeah, hi, I'm Vladislav. I have been an iOS developer for just over 4 years, and I worked on different projects for several companies. And in my experience, I would highlight my current role as the technical lead at Zen. And I highlight one project when we created a video editor. It is a TikTok-like app where I have
a huge experience with AV Foundation. And I think that's it about me. Interview for iOS developer. We are going to discuss some topics like common interview questions, computer science, algorithm complexity, questions related to iOS and Swift language, talk about memory handling, multiple threading, and maybe something else if we have time. So the last but not least, we have live coding section. Move to our first part. First of all, please tell me, what are you looking for in the next role for you? I would say what I'm looking for an iOS developer as an individual contributor, and I want to work for worldwide market in a maybe big tech. Yeah. I don't know, it would be great to find new challenges for me. What do you think? What are your the greatest achievement as an employee? Previous role. Yeah, okay. Yeah, I would start from implementing video editor with AV Foundation. It was a real challenge for me because it has several issues there, and there is no direct answer to it. I had to research how to find it and looked for experienced iOS developers who understand how video on iOS works. Yeah, we have different issues with, for example, freezes and huge size of videos and that's it. And maybe the second challenge which I have, it is a new role for me, a technical leader, where I have to build a team from scratch and take a new challenges for me as a manager. For example, a lot of people management tasks, and it helped me to grow a new field of knowledge. Maybe that's it. Do you have any specific question about it? Yeah, it's enough, I guess. Секция интервью предполагает, что я буду давать несколько комментариев на русском языке. В целом, первый предполагает общие вопросы, чтобы познакомиться и, так сказать, разбить между кандидатом и интервьюером, потому что они не знакомы. Здесь могут быть любые вопросы. Нет какой-то прям первой, потому что, наверное, на техническом интервью фокус все-таки на другом. Тут, на мой взгляд, было все хорошо, понятные ответы, и, думаю, мы можем продолжать останавливаться на этом надолго. So, okay, move to our technical part of interview. Let's discuss some solid principles. What do you know about it? Can you find any examples from standard Swift library where principles were kept or violated? Yeah, okay. Yeah, these principles help us to grow a clean and understandable code, which
don't create a lot of bugs. I would start maybe from the first letter S. It is about single responsibility. It is about that the code has to have the class has to have the only one reason to be changed. And it is maybe the most it is easy to destroy this principle. For example, when we use view controller and it is a massive view controller, it definitely violate single responsibility. Okay, let's go to the next letter. The open close principle. The principle tells us that we should create entities which are open to extend and closed to change the behavior. It helps us to maybe change the behavior in runtime and didn't I don't know, break didn't break the runtime implementation or something. I'm not sure how to say it in the right way. The next letter is L. So list of substitution principle. It claims that when we have a child of some class, it shouldn't break the behavior of it. I don't know, an easy example how to violate this rule when we inherit some class and maybe calls a varied function and maybe calls a fatal error inside. It wouldn't be right because when we start to use it in a production code, we might not be aware about such behavior and maybe crash the application. The next letter, I. It's something about inversion, as I remember, but don't remember the details. Okay, thanks. I wasn't right. Interface segregations means that we should, it's obvious, segregate our interface and don't create a huge one because when we implement the protocol or interface, it should be implemented without any empty functions, because empty functions means that it is a huge protocol and not all functions is needed for us. So it is a great example that we should segregate it. The last letter is D. That means dependency injection. Don't remember the exact meaning, but maybe it's about that we no, don't remember how to name it in English. In English, it's called
dependency inversion, right? Yeah. Maybe you know about dependency inversion? Maybe that we should, I don't know, create our entities from the top to the bottom and not in the reverse order. So we have to create firstly abstract entities and go further to the implementation details. To do it. What could you repeat, please? Just network issue. What were the reason why we need principle? Do you mean a dependency inversion? Yeah, okay. Just there are some network issues, so I skip the first part of your sentence. Yeah, okay. Sorry. Yeah, dependency injection is a part of dependency inversion. For example, helps us to change behavior at runtime and not dependence from, I'm not sure how to say, not dependence from the implementation, but we depends on interfaces. So it is more flexible way to use our code. I think it is. Thank you. What about examples? Remember some examples from Swift standard library or the principles was kept or violated? Yeah, as I said, the easy example is maybe your view controller. Way we violate singlet responsibility. Who else? Open close. Know about type alias codable? No, I don't thought about that. Oh, is it of encodable and decodable protocol, right? And so can be interface segregation principles. So all of those protocols contain just one function, encode and decode, right? So okay, cool. Can you give some examples of where single tones may be a good idea? Some examples from iOS and Swift. Yeah, example of single tone in iOS. I don't know, for example, notification center, which has the property default. It is a great example of single tone. What the first question was? Why is it a good idea to use it? Idea, or maybe why single has some singletons. Yeah, okay. Singleton is a good idea when we want to save an identity, save
I don't know how to say, identity of data, and have the only one example of it. But there are some issues there, and the obvious issue is that it is don't remember the word, implicit dependency. So when we use it somewhere, we might not be aware of that we don't use it in the right way, for example, use it from one function from different threads. So we might create a race condition, for example. Yeah, it is a disadvantage of it, using it. Yeah, great. It's a question. Yeah, maybe you repeat. Network request. Yeah. Let's discuss steps how you can implement network layer in iOS app. Yeah, okay. If we want to make a new request, of course we have to have a mechanism to build requests, to create it, and send it on some network service who handle it and give us a response. After that, we should, after we get our detail model, we have to reconfigure it to our UI model and display it. But you also asked how we should create a network level. So I think a network level should be I don't know, should lay at their own package and have a basic interface, how to make requests, and maybe some URL builder which helps us to create such requests. And it doesn't know about the app; it just do think that it has to do. Yeah, so we import this framework, create a network service for our screen, and pass it to, I don't know, maybe some configurator of screen, and as a dependency under some network service protocol. Yeah, that's it. Maybe do you have any specific question about? Let's dive into your classes. What kind of frameworks or classes you have used for network layer implementation? Yeah, I would avoid of using any, I don't know, open source frameworks, because I don't know, network layer seems to be not so hard to implement in right time. Maybe 5 years ago it was a hard task, but right now URL session is enough for everything. If you don't know how realize something, you might see at Llama 5, for example. Yeah, so I would just use URL session and added, I don't know, some configuration to it, and it's enough. I'm not sure it is
enough? For example, we got an response after our request. How you can your response upstream on your base layer, kind of method or use for it. Could you please repeat the beginning? You got a response. You to your interface layer on your view, for example, do it. What kind of approaches you can use it for it? Yeah, okay. I think I would add that some, for example, network errors have to be handled in a network error, but other errors, I don't know, should be handled by the specific screen. What to add about what we do with a response? Also, I would want that response that we should get from the network layer already decoded model, so we shouldn't decode it in our screen. So we get a model which we can reconfigure to UI model, or we get some network error which we can, I don't know, handle somehow. For example, for specific errors which is specific for our screen. I'm not sure Okay. what to add. Давай прервемся на секунду. Так, мы обсудили немножко протокол Orient программинг, его разницу ООП. Ну да, я несколько уточняющих вопросов задал. В принципе, ты ответил то, о чем я хотел услышать. Вот у Network Layer я спросил, как прокинуть данные, да, с уровня Network Layer к UI слою. Ну, собственно, задавая такой вопрос, я ожидал слышать, то есть мы можем использовать, например, замыкание, мы можем использовать комбайн, async await, да, какие-то такие подходы, которые позволяют нам делать асинхронные запросы и с одной очереди нашу работу на другую очередь. Вот, то есть upstream, да, мы снизу подкидываем данные наверх. Окей. Да. В целом, я согласен, может быть, не очень на слух это воспринимать все, когда, особенно на звонке, да, когда мы в офлайне, видим мимику и привыкаем к интонации. Это нормально. Move to memory handling section. Let's discuss how memory handling looks like in iOS. What is the difference between value type and reference type? Yeah, okay. The main difference between value and reference type are the first one is that value type pass instances by value. So I mean that they copy the value and pass it further, but the reference type
don't do it. They don't copy an object, and they pass further the reference point into the same object. So it, for example, helps us to save identity of data. Yeah, and also the value and reference type are basically allocated in the different memory segments. Value type allocate at stack memory segment, and the reference type otherwise in the heap. Yeah, of course, there are some exceptions there. Yeah, for example, value type sometimes might be allocated at heap. As I remember, it calls us stack promotion. For example, when we can't predict the size of an instance, when we use generics and protocols, and for example, when it somehow were captured by reference, as I remember, it might happen at closure capture list. I'm not sure. Closures and reference values also might be allocated at stack. Yeah, there are different situations. I'm not sure, but the easy way to understand what allocates to stack and what heap. Something allocates at stack when we have predictable memory, and so some particular size when we compile a project. And at heap, objects live at heap when they have some lifetime, and maybe huge size or something like that. Yeah, maybe should I add something? Do you have any further questions? Okay. Kind of related to value type and do you ask me to call examples of value at reference type here? any. Yeah, okay. Yeah, value types, for example, it is basic types in Swift like integer, I don't know, double, string, etc. Also, collections, array, set, and dictionary, structs, enumerations, reference types, the classes, functions, closures. Yeah. Maybe also the difference. I know. Okay, that's it. Yeah, I think I answered. It all enums type. I wouldn't say so, because we have indirect enum, and we when we, for example, try to use enum inside the same enum, we have a error what we can't predict. As I understand it, we can't predict the size of it because it has a nested, I don't know, three of the same enums, so we should add indirect, and in that way it would behave as a reference type.
automatic reference counting. How does it? Yeah. Automatic reference counting is a system which helps us to manage lifetime of objects. Yeah, before it we have a manual reference counting when we write, retain, release, etc. Retain, release, auto release by our hands. But automatic reference counting do it when we compile the project for us. And the main points of it, how it works, it uses strong and weak references. The weak has two types, like weak and unbound. Yeah, and while the object has strong references pointing to it, the object is in leave state. So he leaves, and when it decreases to 0, he starts to destroy. I would say why we have weak references. They help us to solve two main issues. The first one is retain cycle, when the object indirectly have the reference to itself, so it wouldn't be deallocated from the memory and just leave and do nothing in the project, just take a memory. And the other case, for example, when two objects might have two classes might have each other in initializers, and we just don't create one object of one class without creating the other one, and reverse. So weak references help us to solve these issues. I would want to say the difference between weak and unbound. Unbound reference is a reference pointing to the object, and might be a situation where we call the reference, use it in code, and the object has already deallocated, and it creates a crash. So we should use it. We should be aware of using it. And often I see the rule that we shouldn't use unbound references, but sometimes it might help you find tricky bugs of consistency, for example, or maybe when we really sure that the owner of our object lives longer than it. Also, we have weak references. Weak refs, they don't point to the object. They point to site table, which is created when we have the first weak ref, and at the moment when it is created, all pointers pass to site table, and site table store 3 pointers: strong, weak, unbound, and the pointer to the object. Why site table was added? It was added by Apple in Swift 4. It used for there were an issue of zombie objects which doesn't have strong references to it, but they lived in a memory. And also it site table
gives us an opportunity to use optionals, because weak reference, they are optional. So if the object has already deallocated, the weak ref just gave us nil and don't crash the app. I would also just add about how object deallocates. So when strong references, strong counter of strong references decreases to 0, the object starts its deallocation, and from that moment, unknown refs already crash app, and weak refs starts to returns nil, but the object might be is in memory because he has 5 state. Leave when we leave. When strong count decreases to 0, it starts to the next state. They remember deinitiating when he checked unknown refs. Just go to don't remember deinitiated, freed, and dead. And at each step, he just check counters and clear the data, for example, clear site table when he checked weak references. And in the dead state, he really deallocates from the memory. That's it. Yeah, it's a very cool answer, I guess. I have just one in our question. Why we need after release this pool? Yeah. Okay. We might use it, for example. I would start that for pure Swift objects, we don't need after release, but for other objects who, for example, inherit an S object, we might use it when we want to, don't remember the word, when we want to release the object after iteration of run loop. For example, when we iterate in for in loop, I don't know, 1,000 times with huge images, it might take all the memory. So we might use after release pool, and after we iterate over several images, it would be release it and clear the memory. Yeah, that's it. Okay, thank you. В памяти, я думаю, мы прям очень говорили, вроде ты прям ответил, я думаю, это не требует мнений каких-то, и рассказал про сайт таблицы, и все, что может встретиться в интервью, там 90%, наверное, покрыл. То есть, могут спросить, наверное, еще разве что про хип-хоп, да. Наверное, этого более чем достаточно. Yeah. Okay. Let's proceed with user interface layer. What does view controller lifecycle look like? Yeah. Okay. The first we call init function to create an object. The next one, function, which should be called, as you remember, load view, when we might create our custom view, for example. And the next one is view.load, where it is obvious that our view
was loaded already. And the next functions is view will appear, view did appear, and after view did appear, we have the screen is, I don't know, we can see the screen, and yeah, when we hide it, also we have view will disappear, view did disappear, and yeah, there were a function view did unload, but it deprecated already, so the next function is deinit. Yeah, maybe I add some function which I remember, for example, did receive memory warning. Yeah, if you take a lot of memory, it really might be called. Yeah, for example, when I work with a video, I get it, and you should release, you know, huge. You should release your memory there, for example. Yeah, also we have, for example, function view did layouts abuse when view layouts abuse is called. Yeah, maybe do you have any specific question about it? Okay. After that, it's a frame of our views. Could you repeat, please? So method. After that, we get frames of our views. Yeah. Okay. Yeah. As I remember, in view did layouts abuse, we already have it. Yeah, that's it. Yeah. Okay, fine. Next question. What is the difference between CA layer and UI view? Yeah, okay. It's a great question. Yeah, first of all, UI view have additional logic, for example, how to handle touches. Yeah, because UI view is inherit UI responder, not inherit, implement UI responder, I'm not sure. Yeah, so it might handle touches, but CLA is displays the layer of. Yeah, I'm not sure really how to say in English. We have we might have several layers on the one view, for example, and I know that part of properties of your view just pass it to the layer. Yeah, and maybe when we work with animation and core animation, we also have to use CL layers, not UI views for that. Yeah, it's a bizarre answer. Different CI layer subclasses. Do you mean which subclasses of CLA I remember? I just. Yeah. As we have in standard libraries. Yeah, as I remember, definitely shadow layer
And I think that's it that I remember. Yeah, don't remember. A lot of, for example, gradient layer, shape layer. Yeah. Okay. Okay. The next question. Why we have three similar methods like layout subview, layout if needed, and set needs layout? Yeah. Okay, I'm going to explain it. Set needs layout is just toggle property needs layout to true, and the system when sometimes might call the property, and if it's true, it calls layout subuse. Yeah, and when we call layout if needed, we how to say, make the system check needs layout right now, and if it's true, to call a layout subuse. Yeah, layout subuse just rearrange frames and views, and we can rearrange it by overriding the function. But yeah, as the documentation says, we shouldn't avoid it. We shouldn't call it in code because I don't know, it might have create some issues. If we want to call layout subuse, we should use set needs layout and layout if needed together. Yeah. I think that's it. Maybe should I add something? Let it be the last questions of UI layer section. Let's image we have two horizontal layer labels. How can we establish a relationship between them in case then text doesn't fit the screen? Two horizontal Yeah, okay, I got you. Thanks. Yeah, we should use, for example, auto layout mechanism and hugging content property. Yeah, we have hugging content and resistance something property. The one tells us how view should resist to be bigger than it is, and the other one how it should I don't know how to say it, just do the same but the worst way. So become bigger or smaller. So we might use these two properties to display such situation with another level of priority. Yeah, and it depends on how we use priorities. So such labels will be displayed. Yeah, that's it. Окей. Thank you. Так, по времени, я думаю, с технической частью, с теоретической частью, по
секции UI обсудили несколько вопросов по жизненному циклу. Я думаю, ты все упомянул. Может быть, кроме метода поворота, еще применяется на iPad, когда мы поворачиваем. Но это так, минорное замечание по методам лейаута. Рассказал вроде все по поводу CI layer и UI view. Layer у нас структура, да, там, по-моему, ты не сказал, это UI view, это класс. Такое замечание, да, как бы их назначение немного разнится, в том числе из-за этого. И если мы классим, то мы создаем новый инстанс, да, не наследуем его, переопределяем методы. Отправлю ссылку на нашу борду. Yeah, I've opened it. So we have a image downloader class. Also we have two methods, download and state. You need to implement all of those methods. Also we have extension for UI image. We have make thumbnail function and download static function. We don't need to implement it. We just know that those operations are heavy. So download method. First of all, download the images. After that, make some thumbnails by make thumbnails function, and call completion after all our URLs inside URLs array will be downloaded. And the second part, we have to know which state of our algorithm is proceed. So we have three states: downloading, generating thumbnail, and finished. We would like to check the state inside state function by URL. Yeah, line 17. So we can discuss your thoughts and after that implement it. Yeah, okay. Yeah, I think we just should download several URLs, several images. We shouldn't do it. No, we should do it using concurrent queue, as I think. And maybe the important thing to avoid doing heavy operation on main. Yeah. We can use some GCD, I don't know, primitives to think the state of our downloading, and after all images would be completed, might call, I don't know, completion. Yeah, maybe we should also think about how we get a state. Yeah, because we have to avoid a race condition here. Maybe I think about it earlier or later. Okay. I don't know. Should I start? Or do you want to have here some details?
we have to call completion after 1 second. After all downloads have finished. Oh, so we shouldn't wait making Yeah. thumbnails, yeah? Yeah, make thumbnails for each image. Yeah, for each image. Okay. Yeah. I'm not sure. Should I start make thumbnail after the particular image is downloaded or not? But maybe it is my decision how to do it. Yeah. You need to have an UI image, and after that you can use make thumbnail for this image and get another thumbnail. Yeah, another image thumbnail. It's like a small copy of your start image. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Just one additional point. Be aware that we have to call completion after all downloads have finished. Yeah. If you ready, you can start make implementation. Yeah. Okay. Я могу вот так вот сделать. Ну, либо, ну да, он так проще будет. Yeah, okay. I would start from creating a queue where we do our network requests. I don't know. HQ global, I would take quality of service utility because it is a heavy operation, not light operation. Yeah, and it is concurrent by default. Okay. So it is where we start to download our URLs. How much URLs we get? So is it a really big array or not? Let's let it be just from 10 to 100 URLs. It's enough, I guess. Yeah. Okay. I got you. Yeah, I would start that we should iterate over it and call a sync task where we download completion queue and completion image. Okay. Great. It is already completion queue. Okay. Download URL. It's URL completion queue. I'm not sure, but right now I use the same. I think about it earlier. The completion where we get an image. Yeah, okay. We should start from how to synchronize all of it. I don't know, maybe use
the easiest solution, like maybe dispatch group. Where we use enter, and after completion is called group leave. Yeah, and after all, okay, we might use group notify to call the completion. Yeah, okay. We have image and we should save it somewhere. Yeah, maybe let images. It's interesting because I think about how we should save thumbnails also. Okay. URL. Okay. Maybe we should use tuple of URL, and I'm not sure. Okay. No, I wouldn't use tuple. Maybe because we don't need to look for image. Okay. Images and image. Group leave. Так, окей. После того, как мы... when we finished our downloading, we should start to make thumbnail. It's heavy operation too. For size. I think about should we use another key or not. I would add another. Yeah, maybe I will explain it later. And dispatch queue name thumbnails and type. Don't remember how to write it. Yeah, I would use the same for download queue and for consistency of a code. Okay, we have downloaded all images and used notify to have to message about it and call our completion. Yeah. So I think we should maybe start a thumbnail, download thumbnail here. Yeah, it's not a pretty enough code. Так. Also, we have to know thumbnail size. We don't need to use size. You can put just 0. Yeah, okay. So it's not very your solution. Yeah, we should do heavy operation on another queue, I think. Make thumbnail. Yeah.
I would add it to another function. I think image, as I think there is some completion. Oh no, okay. Okay, and we should save it somehow and also understand the state of it. How to do it better? I have two ways, maybe create several properties in image downloader, or maybe create an additional struct which have state and image and thumbnail. Maybe you can use dictionary for it. It will be, and the value will be an image. Wait, sign up. Value an image. Do you mean use URL as a key? As I got it. Or the main image as a key and value as a thumbnail. Yeah, okay. It doesn't matter, I think. Like how we check state? Yeah, we check state for URL, so we should use it in this way: images and thumbnails, for example. Yeah, great. So images from URL image and thumbnails from URL. Okay. Okay, great. Images. So we download it, save it, use dispatch group to synchronize all of it, use notify to call a completion. Okay, how we should check a state? I don't know, we might create a custom custom algorithm to check state, or I would add additional property. State. Yeah, it seems like to be a great way to use struct for it. Okay. And we should update it here. State from URL is downloading. Generating thumbnail here. And here we have finished state. Okay. So we just
have to check it here. Return state. Yeah, I think the basic implementation it's here, but of course we have several issues right now. Yeah, the first one is known as thread explosion. Yeah, you said that we might have 100 of images and have 100 of images, and it is a heavy operation. There are heavy operations, so we might do a lot of work at the same time. It is not really good. We might, I don't know, solve it using, I don't know, basically use for it, for example, semaphores or something like that. But I'm not sure how to edit in my implementation. How to remember that operation have mass concurrent tasks at the same time property, but dispatch queue, as I remember, don't have any. It would be an easy way to solve it. And Okay, I have some questions. yeah, What do you think about your images and thumbnails dictionaries? Do you really need it? Just status dictionary is good enough? Just a moment. Do I really need it when I know the state? Yeah, honestly, we don't call it anywhere. And yeah, we don't call it. Oh, yeah, but get some data from, I guess, first dictionaries status. The URL is a key and state is a value. Yeah. Yeah. Remove it, I guess. Could you repeat, please? What do you remove? What? Yeah. Yes, you can remove images dictionary and thumbnails dictionary because you want some values from it. Yeah, it's right. What do you think about states dictionary? Is it safety to use it during downloading, because you put status on the different queues, but you get your state on the main queue? Yeah, you're right. It is not thread safe. Yeah, I might implement how we can solve this issue. Okay, I would use another queue. No way. And yeah, it should be
Also concurrent because I want to give a possibility to read from different places at the same time, if it is possible. Let's do it like that. Type concurrent. Yeah, okay. I'm not sure how to write it better, but it is a hack. I would start from it and maybe add a good implementation later. Yeah, it doesn't matter. Okay. Let's do it like that. Override getter and setter. When we use set, we write with flag barrier. So say you. I think flags barrier. It helps us to avoid a race condition. And say it's set. I don't remember a new value, I think. No. New value. New value. I think it's right. And when we want to get it, we use state queue, think task, and return get. Try to remember how it works. States from. Yeah, I don't remember. Get. Yeah, I hope it works at this way. Don't remember the exact words. Does it work correctly? How you think? Not particularly. We can't check it right now, but send your thoughts. I guess finish. Давай и попробуем обсудить это на русском. В целом, главное, конечно, в таких задачах показать, вернее, продемонстрировать, что ты правильно выбираешь решение, да, неважно, что там какие-то опечатки есть, это не так критично, потому что, тем более, у нас нет здесь какого-то линтера, который подсказывает нам, как писать правильные методы. Это окей, делать какие-то недочеты. Главное, что, собственно, да, ты показал, что ты используешь группу. Тут тоже есть вопросы по поводу потока безопасности, да, потому что заходишь на одном потоке, выходишь на другом, это может не работать. По поводу вот этого я не уверен, что это самый оптимальный способ переопределять именно здесь сабскрипт. Я думаю, что, или мы просто делаем потокобезопасный массив как отдельный класс, или в коде оборачиваем его на одну очередь, да, там при доступе к этому массиву. Это будет, наверное, эффективней. Но в целом, я думаю, да, там скорректировать решение и сделать из него рабочую версию можно. Единственное, что, да, здесь это не требовалось. Получается, что мы сохраняем где-то, то есть сама суть класса, да, image downloader, мы скачиваем изображения, но мы их нигде не храним, по идее. Вот, да, здесь ты просто оставляешь возвращаемое значение, и мы их нигде не сохраняем, то есть мы потом не можем найти итоговые изображения, мы только статус можем проверить. Это, в принципе, да, и не требовалось, наверное, в рамках этого задания, просто подсвечиваю
А, ну да, то есть, что у нас такие там помарки мутабельные должны быть все-таки значения. Yeah. Здесь у нас лейбл, здесь у нас атрибут. Ну, это также опять, да, помарки для реального лайфкодинга. Я думаю, это не так страшно. В целом, как бы ход мыслей правильный. Там вот правильно настроить а, очереди и, там, не знаю, флаги проставить. Это уже такая сложная операция без дебага. Но в целом, я думаю, что там, процентов на 80 ты справился с этим. Ход правильный, может быть, там пару уточнений каких-то я сделал. Все хорошо. А, ну, с этим, я думаю, можем закончить. У нас прошло 1:40, чтобы никого не утомлять и самим не утомляться. Можем закончить. Ну, давай уже, наверное, на русском расскажешь общение. Тебе показалось интересным, может быть, что получилось лучше, что хуже? Да, мне в целом приятные впечатления, то есть у нас была ровная беседа. В паре мест не знал, как сказать на английском, но просто скипнул их. Вот, например, когда спрашивал про ООП и так далее, я подумал, что, наверное, на русском я бы красиво рассказал, на английском что-то вообще не понял. Да. Ну, по тому, как я считаю, намного очень плохо ответил. На самом деле, давно не собесился, и вот подобные задачки, тут много проблем. Надо пару раз переписать, и будет нормально. В общем, да, в реальном мире у нас все-таки есть мы можем пойти там поискать похожие решения и получше разобраться в задаче. На лайфкодинге в ограниченный промежуток времени мы как минимум должны в правильном направлении не стараться сделать, наверное, идеально, стараться показать, что моменты, да, что ты понимаешь вообще, что такое concurrency, multiple trading и, собственно, суть задачи, да, что мы хотим делать, то есть как мы используем диспатч диспатч queue. Можно по-другому сделать. Но я думаю, окей. И да, очевидно, что по-английски это всегда сложнее. Я тоже не использую английский язык каждый день. Это вполне, ну, собственно, мы для этого собрались, показать, что не все так страшно, чтобы собеседование, да, нужно просто их проходить, попробовать себя на моковом собеседовании, попробовать проходить в реальной компании, не бояться какого-то негативного фидбэка, отказов и в целом набираться опыта. Так, ну, мы ждем вопросы из чата. Какой уровень языка нужен для зарубежных компаний? Достаточно ли уровня английского, как у кандидата? На какой грейд? Ну, окей, давайте, да, начнем с этого вопроса. Сложно сказать, какой уровень нужен. Уровень нужен такой, с которым вы, в принципе, уверены в себе. Если понимаете, можете, да, его донести, может быть, не с первого раза, переспросить. Это нормально и на собеседованиях задавать вопросы. Все в целом понимают, что и кандидат не native speaker, и интервьюер не native speaker, и в целом это нормально. Мы все-таки проходим интервью на разработчика, который будет решать задачи, и опять же, вот если он может с ними справляться, может решать эти задачи, это важнее, чем качество его английского. И в целом, если компания исключительно на английском языке работает, ну, там, пройдет несколько недель, и заметно этот прогресс возрастет. То есть, отталкиваться мы это обсуждали уже на круглом столе неделю назад. Наверное, если так грубо, то уровень intermediate, upper intermediate нормальный. С этого уровня можно, опять же, начинать пробовать.
Если ваш уровень недостаточен, наверное, оффера. А если оффер сделали, значит, люди готовы с вами работать и общаться с вами на языке, на котором вы говорите. Это не, наверное, то, что нужно получить от кандидата. Часто бывает то, что очень плохой, как сказать, акцент. Ну, не то, что плохой, а непонятный, потому что мы привыкаем к одному акценту, а люди не native спикеры могут иметь совершенно другой. Да и даже native спикеры, опять же, из Исландии и Шотландии могут иметь суперспецифичный акцент, к которому также привыкать нужно с нуля и практически с нуля. Грейд был собеседование. Опять же, сложно сказать, на какой именно грейд собеседования, потому что, на мой взгляд, важнее оценивать именно, как кандидат отвечает, какие он делает ошибки, если делает, какие у него трудности, да, и мы их можем выявить на вопросах. То есть, наверное, не было каких-то супер специфичных, точечных вопросов, очень узких. Было много базовых вопросов, и тут больше зависит от того, как кандидат размышляет, что он вспоминает отметить, как он реагирует на уточняющие вопросы, и это и показывает его сеньорность. А, эти вопросы можно задавать разработчику любого уровня. Просто стоит реально оценивать, какой ответ на эти вопросы. Спрашивать исключительно по одной теме тоже странно, вы тогда не сможете понять, где зона роста у кандидата. На мой взгляд, наверное, мы целились куда-то на middle senior позицию. Может быть, было несколько мест, которые, да, наверное, стоит улучшить, но в целом, опять же, в одной компании вас могут оценить на мидла, в другой на сеньора, и может показаться так, что собеседование условно на мидла, как изначально это заявлено, будет на сеньора в другой компании. Уровни супер относительны. И зачастую зависит от компании, от того, какая команда собралась внутри компании, и абстрактного сеньора в вакууме, наверное, не существует. Нужно отталкиваться от реалий. Пока ребята еще пишут свои вопросы, я, наверное, задам Вопросы? один Да. небольшой от себя. Есть ли какие-то общие рекомендации для тех, кто готовится к собеседованию именно за рубеж на iOS-разработчика? Может быть, есть какие-то полезные порталы или какие-то списки вопросов, по которым можно готовиться? В целом, конечно, все это есть. Я думаю, порталы также там известны всем, кто занимается iOS-разработкой вне зависимости от его локации. То есть, есть основной, да, сайт, можно сказать, Apple девелоперов. Буквально через неделю будет конференция для iOS-девелоперов WWDC. На ней Apple презентует все новинки, самые актуальные. Ну, язык, в операционную систему, рассказывает очень подробно в течение недели все, что они привносят нового. Это, наверное, портал. Также есть много книг и от самого Apple после какие-то детальные туториалы. У них есть даже курс iOS-девелопера относительно недавно. В целом информации в интернете в бесплатном виде тоже предостаточно. Если говорить про специфику, чем отличает собеседование, сказать, в русскоязычной среде и в международной, наверное, между компаниями больше различий есть между маленькими компаниями и большими. Но это и в России, в СНГ в целом не очень много, наверное, компаний уровня фага, поэтому встретить интервью длиной в 5-7 этапов, такое тоже бывает в России. Вот. И
наверное, это основное отличие. То есть если человек целится именно на Big Tech, Манго, как угодно это можно называть, Манго плюс, то есть достаточно крупные компании, то, конечно, интервью будет выглядеть совершенно по-другому даже для iOS-разработчика. Специфичных вопросов по iOS-разработке может вообще не прилететь. То есть это в основном алгоритмические секции, которые не зависят от кандидата, и, возможно, на Mobile System Design интервью будет как-то хоть относится к iOS-разработке, то есть могут попросить верхнеуровнево имплементировать какое-нибудь приложение, допустим, или, не знаю, YouTube верхнеуровнево, то есть какие компоненты, классы, как это выглядит. То есть такое интервью на час примерно, очень абстрактное, что, да, как мы это видим, вот такое крупное приложение. И могут углубиться в какую-нибудь фичу, допустим, как сделать кэширование в мессенджере. Наверное, понадобится знание каких-то фреймворков, относящихся к iOS-разработке. То интервью, которое мы сегодня видели, больше встретить нечто похожее в компании не крупные, такого среднего формата, не Big Tech. Спасибо большое за такие развернутые ответы на вопросы. У нас тогда получается все, мы потихоньку будем завершать. Единственное, у нас перед завершением есть небольшой подарок для тех, кто дошел до конца, досмотрел. Если вы захотите взять занятие с ментором, то у нас для вас есть промокод MOCKIOS. Он действует на первое занятие с любым ментором Solvery и дает вам скидку в 15%. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Мы очень надеемся, что для вас это был полезный, интересный опыт, и что вы вынесли для себя какие-то новые вопросы, какие-то новые фишки. Вот. Всем спасибо. И пока-пока. Всем хорошего вечера. Да, всем спасибо.